Kendimi sunmaya başlayayım mı? Bilmiyorum, burada olmak isteyen herkes burada mı? Yo, bence birkaç dakika bekleyebiliriz çünkü daha henüz yeni bitti diğer etkinlik. We can wait for a couple of minutes because the other event has just ended. Yeah, that's what I thought. Evet, ben de öyle düşündüm. Are we streaming on the same, what do you call it, meeting ID, all the events? Bütün etkinlikler aynı toplantı koduyla mı yapılıyor? Evet. Yes. Okay. Yani bir festival duygusu yaratıyor, bir akışı var ve isteyenler katılabiliyorlar. It creates a feeling of a festival. It has a flow and whoever wants can join. Yeah, so people come in and out. Yeah, okay. Tamam, insanlar gelip çıkıyorlar. Peki. All right. I wonder if people are here, even the cameras are off. They might be here. Merak ediyorum, acaba kameraları kapalı olsalar da şu anda o kişiler burada mı? İsteyebiliriz kameralarını açmalarını uygunsa. You may ask them to turn on their cameras if it's okay for you. Okay. Yes. Just to know if people are here. If later Eğer you sakıncası want to yoksa turn them kameraları off. açabiliriz. Aha. Evet, sadece o kişilerin burada olduğunu bilmek için. Merhaba Berna. Okay, so maybe we should just start. I can start by saying I'm Lalita. I'm from Denmark. Şunu söyleyerek başlayabilirim. Ben Danimarka'dan Lalita. Yeah, and I used to live in Bodrum, and I know Menekşe from there. She was my yoga teacher. Ben Bodrum'da yaşıyordum. Orada Menekşe ile tanıştım. Benim yoga öğretmenimdi. And I have participated in Bodrum Yoga Festival in Bodrum live. So it's first time I do it online. Ve Bodrum Yoga Festivali'ne canlı katılmıştım daha önce. İlk defa online yapıyorum. Yeah. I lived in Turkey for about 8-9 years. 8-9 yıldır yaklaşık Türkiye'de yaşıyorum. I understand and speak a little bit of Turkish, but I'm much more fluent in English. Türkçeyi biraz anlıyorum, biraz konuşabiliyorum ama İngilizce daha akıcıyım. Yeah, it's a challenging language for me to learn. Benim için öğrenmesi oldukça zorlayıcı bir dil. But I'm getting there. Ama oraya doğru gidiyorum. But for professional use, it's not good enough. Ama profesyonel kullanım için yeterince iyi değil. Yeah. And now I'm situated in Bozcaada with my partner. Ve şu anda da Bozcaada'da bulunuyorum partnerimle birlikte. I have been working with healing and meditation for, well, that's many years, about 18 years, I think. Şifa ve meditasyonlarla çok sene oldu artık. 18 yıl diyebilirim. 18 yıldır çalışıyorum. Yeah, and with my partner we also give some workshops in Heartful Tantra. Ve partnerimle birlikte atölyeler sunuyoruz Heartful merkezinde. Yeah, and right now I'm mainly working online, and that's because of the COVID situation. We have not been able to travel, but also because the whole world is going more online, so it's easier to be connected with many different countries and nationalities online. Şu anda online çalışıyorum daha çok. Hem Covid'den dolayı seyahat edemediğimiz için hem de dünya şu anda daha çok online çalışıyor ve birçok yere ulaşmak daha kolay oluyor online olarak. Yeah. At this moment, I'm working on creating an online training for people who want to be better at their spiritual language, to understand the information they get and how they get it. So if you're interested, you can always stay connected. I think there's a link to my info somewhere in the what do you call it? The ads that has been up, maybe in the event. Şu anda online bir eğitim tasarlıyorum. Ruhsal dili anlamak için ve ruhsal olarak gelen bilgileri daha iyi anlamak için bir eğitim isteyenler iletişime geçebilirler benimle. Sanırım benimle ilgili program adına yapılan reklamlarda ilgili linki bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Yes.
I think that was enough about me for now. Sanırım şu anda benim için So yeah. bilgiler yeterli. I'm a little curious. Has many of you been in this all day? You can raise a hand. Or All day in today. other events? Yeah, in other events here in the yoga festival. Şunu merak ediyorum. Acaba hepiniz ya da çoğunuz sabahtan itibaren bu festivalde misiniz? Etkinliklere katılıyor musunuz? Yeah, raise a hand or you can write in the chat. Evet, elinizi kaldırabilirsiniz ya da chatte yazabilirsiniz. Okay. Yeah, great. Harika. Yeah, it's a beautiful offering Menekşe makes here. I think it's very, seems very professional also to me, this online festival. Evet, Menekşe çok güzel bir şeyler yapıyor. Çok profesyonel görünüyor benim için bu online festival. Okay, so let's get started with this heart meditation. Peki başlayalım bu kalp meditasyonuna. Yeah. And what we will do is I will do a guided meditation, and you will just try to follow the words. If you don't visualize or see it as I say, it's totally fine. If you don't get the same experience or go on your own journey, it's absolutely fine. The whole idea is we get into the energy. So if it doesn't happen for you as I guide, then it's absolutely fine. Don't worry about it. Şimdi yönlendirmeli meditasyon yapacağız. Ben yönlendireceğim. Olabildiğince benim sözlerimi takip etmeye çalışın. Ama eğer benim söylediklerimi imgeleyemezseniz ya da kendi yolculuğunuzda bunu yaparsanız bu tamamıyla uygun. Merak etmeyin. Okay. If anybody has any questions? Herhangi bir sorusu olan var mı? Oh, I don't think so. Evet, pek zannetmiyorum. Okay, I don't know if it's told. I think it's all being recorded, right? Yeah. Bahsedildi mi bilmiyorum ama hepsi kaydoluyor değil mi? Evet. Yeah, and I think Menekşe also suggested that if you want, you can also make some small recordings once in a while during this and post it in your social media or YouTube or yeah. Menekşe bilgilendirdim bilmiyorum ama eğer aranızdan isterseniz küçük videolar çekebilirsiniz program esnasında ve kendi sosyal mecranızda ve kanallarınızda bunu paylaşabilirsiniz. Okay. Tamam. Okay. So yeah, find a nice, good position where you can relax, and yeah, if you don't want a camera on, you don't need to right now, and just find a comfortable way of sitting while we guide through this. Kendinize iyi, hoş bir pozisyon bulun, rahat hissedebileceğiniz. Eğer istemiyorsanız görüntüyü kapatabilirsiniz. Önemli olan sizin rahat olmanız bu meditasyon esnasında. Okay, and yeah, we just start by taking a very deep breath into our belly. Karnımıza çok derin bir nefes alarak başlıyoruz. And come back into our body. Tekrar bedenimize geliyoruz. One more deep breath. Bir nefes daha. All the way into the belly. And breathe out. Karnımıza kadar nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. And one more time. Bir kez daha. And just begin to feel your body where you're sitting with your chair supporting you or where you are. Ve bedeninizi hissetmeye başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yeri, sandalye ya da her nerede oturuyorsanız. And if you have sounds around you, begin to listen to the sounds around you. Eğer etrafınızda sesler varsa bu sesleri dinlemeye başlıyorsunuz. It can be sounds from outside or from your house, or if there's other people.
Dışarıdan gelen sesler olabilir, evinizden gelen sesler olabilir ya da başka insanlar olabilirler. And just hear those sounds and let them be there. Sadece dinleyin o sesleri ve o seslerin orada olmasına izin verin. There's nothing you have to do with them, just let them be there outside of you. Onlarla ilgili yapılacak hiçbir şey yok. Sadece sizin dışınızda bu seslerin orada olmasına izin verin. And now you kind of move your attention from the sounds inside your body. Şimdi dikkatinizi seslerden bedeninizin içine doğru yönlendirin. And you go all the way into the center of your body, into the spine. Bedeninizin merkezine, omurgaya doğru bütün yolculuğu yapın. And in here, you connect to your heart center in the middle of your chest. Ve burada kalp merkezinizle bağlantıya geçin, göğsünüzün tam ortasında. You can imagine you breathe into it. Onun içine nefes aldığınızı hayal edin. And when you breathe, it expands a little more. Nefes verdiğinizde o biraz daha genişliyor. And you now begin to go down to your root chakra at the end of the spine. Ve daha sonra aşağıya doğru iniyorsunuz, kök çakranızı, omurganızın sonuna. And also here you imagine you breathe into the root chakra, become present with it. Ve burada da kök çakraya nefes aldığınızı hissediyorsunuz ve onunla birlikte mevcut oluyorsunuz. And maybe you see a color. Belki bir renk görüyorsunuz. And maybe this color becomes stronger the more you breathe into it. Belki de bu renk siz onun için nefes aldıkça daha da kuvvetleniyor. And you now imagine that this color begins to become roots that grows down through your thighs. Ve imgelemeye çalışın. Buradaki bu renk köklere dönüşüp bacaklarınıza doğru iniyor. Like a tree creating roots deep down into the soil. Tıpkı toprağın derinliklerine doğru köklerini salan bir ağaç gibi. And you let these roots go further down through your knees, your lower legs and feet. Ve bu kökler aşağıya doğru, dizlerinize doğru gidiyor, alt bacağınıza ve ayaklarınıza doğru. And from your feet, they go into the ground, into Mother Earth. Ayaklarınızdan da yere, toprağa doğru, Doğa Ana'ya doğru gidiyor. And through all the layers of the earth, all the way deep, deep, deep into the center of the earth. Ve toprağın bütün katmanlarından geçerek en merkeze doğru gidiyor. And here you connect to the source of Mother Earth, the energy. Ve burada Dünya Annenin kaynağıyla, bu enerjiyle bağlantıya geçiyorsunuz. And you sense this energy, what qualities it has. Ve hissedebiliyorsunuz bu enerjinin hangi özellikleri olduğunu. How it stabilizes and grounds you. Sizi sabitliyor ve sizi topraklıyor. And you bring some of this energy back up through your roots, all the way up through all the layers of the earth, up to your feet. Ve bu enerjinin bir kısmını kökleriniz aracılığıyla kendinizi ayaklarınızdan getiriyorsunuz. And up through your lower legs. Ve alt bacaklarınızdan geçiyor. Up through your knees. Dizlerinize doğru yükseliyor. Through your thighs. Baldırlarınıza doğru. Your buttocks.
ve üst bacağınıza doğru ve kalçalarınıza doğru, pelvis. pelvisinize. And now these roots begin to be the stem of a tree that grows up through your belly and back. Şimdi bu kökler bir ağacın gövdesine dönüşüyor ve karnınızdan yukarıya doğru yükseliyor. And you let it rise up through your upper back and your chest. Üst bedeninizden ve göğsünüzden yukarıya doğru yükselmesine izin verin. And up to your shoulders. Omuzlarınızdan yükselmesine. And here it begins to spread its branches out in your arms and hands. Ve burada dallarını uzatmaya başlıyor kollarınızdan ve ellerinizden. Up through your neck and throat and your head. Boynunuzdan ve başınızdan. And even outside of your body. Ve hatta bedeninizin dışına bile. And you just sense now how this tree is. Is it a strong old tree? Is it a new vibrant tree? Is it spring, winter, summer? How is your tree of life right now? Bu ağacın nasıl olduğunu hissedin. Bu yaşam ağacı nasıl? Genç bir ağaç mı? Yaşlı bir ağaç mı? İlkbaharda mısınız? Sonbaharda mısınız? Kış ayında mısınız? And sense how the energy of your tree feels. Ve duyumsayın ağacınızın enerjisi nasıl hissediliyor? And now you bring your attention to the top of your head, to your crown chakra. Şimdi dikkatinizi başınızın üzerine getirin, taç çakranıza getirin. And here you open to the source of the central sun. Burada merkezi güneşin kaynağı ile buluşuyorsunuz. And you let it flow down through your crown chakra like a big white or golden light. Büyük beyaz ya da altından bir renk olarak taç çakranızdan gelmesine izin veriyorsunuz. And you let it spread this light into all the small openings that are between your branches. Ve bu ışığın bütün küçük açıklıklara ulaşmasına izin veriyorsunuz bu küçük dalların arasında. Filling up your whole body from where the tree is not filling it up, all around the tree. Ve ağacın bütün etrafına dolmasına, sarmasına izin veriyorsunuz. Bütün etrafına. Down through your head. Başınızdan aşağıya doğru. Neck and throat. Boğazınız ve boynunuzdan geçiyor. The shoulders. Omuzlardan. Arms and hands. Kollar ve eller. Your chest. Göğsünüz. Back. Sırtınız. Belly. Karnınız. Pelvis. Pelvisiniz. And I let it surround also your root down through your thighs and knees and lower legs and feet. Ve köklerinizin etrafında sardığını hissedin. Baldırlarınız, dizleriniz, alt bacağınız ve ayaklarınıza dahil olmak üzere. And let a little bit of this light also go into Mother Earth from your feet. Bu ışığın bir kısmının dünya anaya doğru gittiğini de görün ayaklarınız üzerinden. And you now sense this tree that is surrounded by the light from the central sun and full of life from Mother Earth. Şimdi bu ağacın hem merkezi güneşten enerji aldığını hissediyorsunuz ve aynı zamanda dünya ananın, kaynağının enerjisini de taşıyor. And now you go to your heart center.
Şimdi kalbinize doğru gidin. Kalp merkezinize. Heart chakra. Kalp çakrası. And here you let these two energy meet with your energy from your own heart. Burada iki enerjinin buluşmasına izin verin. Hem kalbinizden gelen enerji And you begin to breathe into the heart. ve kalbinize nefes almaya başlayın. And every time you breathe, this light in your heart gets a little bigger. Kalbinize bu ışığı her nefes aldığınızda bu biraz daha büyüyor. It's a chemic light from Mother Earth, Father Sky, and your heart. Bu simya ışığı Dünyaneden gelen, Gökbaba'dan gelen ve kalbinizden gelen. And it gets bigger and brighter for every breath you take. Aldığınız her nefesle birlikte daha da büyüyor ve daha da parlak bir hale geliyor. And when you breathe, you let it expand. Feel your whole body. Nefes verdiğinizde bu ışığın bütün bedeninize genişlemesine izin verin. You just sit for a little while and breathe into this heart energy. Biraz oturun burada ve bu kalp enerjisinin içinde nefes alın. And let it expand and be stronger and stronger. Genişlemesine ve giderek de daha çok kuvvetlenmesine izin verin. We'll just sit in silence for a minute or two, just focusing on the heart energy. 1-2 dakika boyunca kalp enerjisine odaklanarak oturacağız. And now slowly you begin to let this light expand outside of your body. Şimdi yavaşça bu ışığın bedeninizin dışına doğru genişlemesine izin verin. Like your little lighthouse. Tıpkı siz küçük bir deniz feneriymişsiniz gibi. And you connect your light from the heart to the other hearts in this meditation circle today. Ve bugünkü bu meditasyon çemberi içindeki diğer kişilerle kalplerinizi bağlantıya geçirebilirsiniz. And you feel what happens when you connect with the other hearts here. Buradaki diğer kalplerle bağlantıya geçtiğinizde ne olduğunu hissedin. And together we let this light expand around the whole circle, meditation circle. Ve bu ışığın bütün bu meditasyon çemberinin etrafında da genişlemesine izin verin. And we let it expand to the house where we are. Bulunduğumuz evin etrafında genişlemesine izin verin. To the town where we are, or city. Bulunduğumuz şehrin etrafında genişlemesine izin verin. And to the whole country. Ve bütün ülkeye.
So the whole country is now covered in light from our hearts, healing light. Şimdi bütün ülke kalplerimizden gelen bu ışıkla kaplı. And we let it expand to the whole continent. Ve bunun bütün kıtaya yayıldığını hissedin. And to the whole globe. Ve bütün yerküreye. So we are now creating a big light grid around the globe from our hearts. Biz şimdi kalplerimizden oluşmuş çok büyük bir ışıkla çeviriyoruz dünyayı. And with that grid, we are also igniting other hearts. Ve bununla birlikte aynı zamanda diğer kalpleri de yakmış oluyoruz ışıkla. That joins our light grid. Onlar da bizim ışığımıza katılıyorlar. And together we send light and healing to the earth wherever it's needed. Hep birlikte ışığımızı gönderiyoruz. Dünyada her nerede ihtiyaç varsa oraya doğru. The energy is intelligent, so it knows where to go, where there's most need. Enerji zekidir. O yüzden en çok nerede ihtiyaç duyuluyorsa oraya gider. So we embrace the countries, the waters, the mountains. Ve böylelikle ülkeleri, suları ve dağları kucaklıyoruz. The animals, the humans, Hayvanları, insanları, plants, bitkileri, all of the earth we embrace with this bright light. bütün dünyayı bu parlak ışıkla kucaklıyoruz. And now we just sit for a little while and hold this light together. Şimdi bir süre oturuyoruz ve bu ışığı birlikte tutuyoruz. So there will be a few minutes of silence again. Yine birkaç dakika sessizlik olacak.
And slowly we can begin to bring the energy back. Yavaşça tekrar kendinizi geri getirebilirsiniz. Back to the continent. Tekrar bulunduğunuz kıtaya getirebilirsiniz. Back to this country. Tekrar bu ülkeye. Back to the town where we are, or city. Or Ya da bulunduğunuz şehire ya da kasabaya. back to our house. Evinize yeniden getirebilirsiniz kendinizi. Back to this circle. Ve bu çembere yeniden gelebilirsiniz. And back to our own heart. Ve tekrar kalbimize gelebiliriz. And just sense how you feel now after having expanded your energy so much and coming back again. Ve sadece hissedin şu an nasıl hissediyorsunuz. Enerjinizi bu kadar genişlettikten sonra yeniden buraya gelmek nasıl? And just sense how the energy flows in your own body. Ve sadece duyumsayın enerjinin nasıl kendi bedeninizde hareket ediyor. And see if there is a place where the energy gets a little stuck or wants to go, especially. Bakın bakalım bedeninizde herhangi bir yer var mı enerjinin orada takıldığı ya da istediği gibi akıp gidemediği bir yer var mı? You can scan your body like from head to all the way down to your toes and see if there's a place that needs special attention. Bedeninizi tarayın baştan aşağıya doğru ve bakın bakalım sizden özel dikkat isteyen herhangi bir bölge var mı? And when you found the place, you connect to your heart and you send energy directly from your heart to that place. Ve öyle bir yer bulduğunuz zaman kalbinizle bağlantıya geçeceksiniz ve kalbinizden doğrudan o yere enerji göndereceksiniz. You can imagine it as a laser beam of light from your heart to that area. Bunu kalbinizden o alana doğru giden lazer ışığında bir ışık olduğunu hayal edin. And just send this energy with love and compassion. Bu enerjiyi sevgiyle ve şefkatle gönderin sadece. You can also imagine it as a color that fills up this place that needs attention. Ve yine imgeleyebilirsiniz. Bu ilgiye ihtiyaç duyan yerin bir rengi var mı? And when it's filled up, you stop. Ve orası dolduğunda durabilirsiniz. And you can check if there's another place in the body that needs some attention, or maybe it even moved. Ve tekrar bakabilirsiniz bedeninizde başka bir yer var mı? Biraz ilgiye ihtiyaç duyan ya da geçmiş de olabilir bu ihtiyaç. And now you send energy or color to that place. Şimdi o yere doğru enerji ve renk gönderin.
And let it soak it up as a sponge that soaks up water. Ve bunu bir sünger gibi hayal edin. Sanki sünger nasıl suyu emiyorsa o da enerjiyi emiyor, o kısımlar. And when it's ready, you just come back to your heart. Hazır olduğunuzda yeniden kalbinize dönebilirsiniz. And you now just sit for a little while and sense your heart energy and how it spreads in the body when you focus on it. Şimdi bir süre oturacağız ve kalp enerjinizi hissedeceğiz. Nasıldı onun için bu odaklanma? Now it's a more diffuse light that spreads in your whole body and around your body. Şu anda bütün bedeninize yayılmış ve bedeninizin etrafında yayılmış durumda. And it fills up around you as inside an egg that covers you, that's around you. Ve tıpkı bir yumurtanın içi gibi sizin etrafınızı sarıyor bu enerji. And you can imagine that there is a very thin shell around this egg. Ve hayal edebilirsiniz, bu yumurtanın etrafında çok ince bir kalkan var. And that energies can come in and out through this shell. Ve bu enerjiler bu kabuktan içeriye girip çıkabilirler. But only energies that vibrates higher than unconditional love can come in through your shell, into your side of the shell. Ancak bu yumurtanın sizden taraftaki olan kısmına sadece yüksek titreşimli enerjiler girebilirler. And all energies that vibrates on another frequency than unconditional love will stay outside of your egg. Ancak bütün diğer düşük titreşimler varsa bunlar bu yumurtanın dışında kalacaklar. And this energy inside your egg and this shell helps you to keep your own energy clear. Bu yumurtanın içindeki enerji ve bu kabuğun içindeki enerji sizin kendi enerjinizi net tutmanızda yardımcı olacak size. And undisturbed from other energies. Ve diğer enerjiler tarafından rahatsız edilmemenizde size yardım edecek. So you're now bathing in high vibrating love energy around you. Şimdi siz etrafınızda sevgi enerjisiyle yıkanıyorsunuz. And everybody you meet, and touch and talk to will be blessed by this energy. Ve karşılaştığınız, görüştüğünüz, konuştuğunuz, dokunduğunuz herkes bu enerji tarafından kutsanacak. Everything you hear, smell, taste will be touched by this energy. Duyduğunuz, gördüğünüz, tad aldığınız her şey bu enerji tarafından dokunulacak. And all that you speak will be touched by this energy. Ve konuştuğunuz her şey de bu enerji tarafından dokunulacak. Even with your footprints will set love footprints on the earth. Ayak izleriniz bile yeryüzünde sevgi ayak izleri olacak. And just for a little while we sit like this and feel this energy around Biraz us. bu enerjiyle birlikte oturacağız, etrafımızdaki bu enerjiyle beraber.
And you can also put symbols out in your energy field around you. If there's special symbols that you like or feel protect you. Eğer özel semboller varsa bu enerji alanınıza onları da koyabilirsiniz. Sizin hoşunuza giden. And now, if you're ready, you can begin to come back to the center of yourself. Şimdi hazır olduğunuzda yeniden kendinizin merkezine doğru dönebilirsiniz. Back to the body, to your spine. Bedeninize gelebilirsiniz, omurganıza. And maybe begin to move the body a little bit, stretch. Belki de bedeninizi biraz hareket ettirebilirsiniz, biraz esnetebilirsiniz. And when you're ready, you can open your eyes and come back. Ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz ve buraya gelebilirsiniz. Welcome back. Hoş geldiniz yeniden. Yeah, I wonder how many we are. Kaç If kişiyiz you're merak still ediyorum. here and you're back, you can put on your camera again. Tekrar kameralarınızı açabilirsiniz. Menekşe is here. Menekşe burada. That's okay. All right. Anybody else here? Başka var mı aramızda olan? No, I don't think so. Pek zannetmiyorum. Anyway, how are you, Menekşe? Menekşe nasılsın? Çok iyiyim. Ben de birden dönemedim. Belki misafirler de hemen dönemediler. I couldn't come back immediately. Maybe Yeah. our guests had difficulty in coming back. I know sometimes you get far away. Yeah. Evet biliyorum bazen çok uzaklara gidiyorsunuz. And you want to stay in that for a little while. That's also okay. Bir süre orada kalmak istiyor olabilirsiniz. Bu da uygun. Yeah. There is one Özlem. Özlem. Were you far away, Özlem? Sen uzaklara mı gitmiştin Özlem? Evet, öyle görünüyor. Sesiniz açık değil. It seems like that. Yeah. That's cool. Yeah. Can't hear anything. Hiçbir şey duyamıyorum. Özlem seni duyabiliyoruz. Güner said in the chat that I am here. There is sound around me. I couldn't focus but it was beautiful. Thank you. Good. Great. İyi, harika. Is it, well, it's recorded, so it's possible to hear again later, right? Zaten kaydediliyor. O yüzden daha sonra dinlemek de mümkün olacak. Değil mi? Evet. Yeah. Yes. So, yeah. Lalita, yaptığın çalışmalardan bahsettin mi acaba? Lalita, did you mention what you have been doing? What kind of work you are doing? Well, only shortly, I mentioned that I do healing and meditation. Right now, I do online healing work. Evet, yaptığım şifa çalışmalarından, meditasyon çalışmalarından bahsettim. Şu anda online bir şifa çalışması yapıyorum. Energy work, so it goes very deep. I go in and clear the chakras, and I go in and see if there's any past life experiences or traumas from this life that needs to be released, and then I bring
energy to re-establish the body and the energy body. Yeah. Enerji çalışması yapıyorum. Çok derinlere gidebiliyor ve çakraların temizliğiyle ilgili çalışıyoruz ve bugünkü yaşanan konunun geçmiş yaşamlarla ilgili bir karşılığı var mı ona bakıyoruz ve çok derin bir temizlik yapmak mümkün oluyor. Yeah. And yeah, I also do channeling, so I also get information from spirit guides or Aynı zamanda kanallık da yapıyorum. Ruhsal rehberlerden bilgi getirebiliyorum. And now as I shortly mentioned, I'm working on an online course where we're gonna put together some elements about how to trust your own spiritual language, how to learn if you have how the spiritual language is for you, how do you feel your intuition, how does it come through, how to interpret the information you get from your intuition. Yeah. Ve şu anda online bir eğitim üzerinde çalışıyorum. Kendi ruhsal dilinize nasıl güvenirsiniz ve kendi ruhsal dilinizi nasıl anlarsınız, sezgilerinize nasıl temasa geçersiniz ve sezgilerinizin ne söylediğini nasıl yorumlarsınız? Yeah, and it can also be, how do you say? No, I don't know what I want to say actually. I lost it. Yeah, it can be both for private use and for use if you have what do you call it, business or something, how to use the spiritual ways in your private life and in your business life or work life. Yeah. Bu hem özel kullanım için olabilir ya da iş için olabilir. Yani siz kendi ruhsal becerilerinizi hem özel hayatınız hem de iş hayatınız için nasıl kullanabilirsiniz? Yeah, I think that was. Bir şey daha soracağım. Bu online Another question. Online dışında yüz yüze yaptığın, belli yerlerde yaptığın, mesela doğada, işte insanları davet ederek yaptığın çalışmalar oluyor mu? Onu da merak ediyorum. Bu pandemi sürecinde olacak mı? Rather than online trainings, do you do also face-to-face events like in nature, during the pandemic? Will it continue or not? Yeah, I want to get back to that. We want to invite people to Chakra, but we will also do some workshop around. But right now we are not booked anywhere, so that has to be planned. Yeah. Evet, onlara tekrar geri dönmek istiyorum. Bozcaada'ya davet etmek istiyoruz tabii ki ama şu anda herhangi bir yer ayırmadık. Yani herhangi bir yerle görüşmedik bu çalışmaları yapmak için. Teşekkür ederim Lalita. Thank you, Lalita. I also always do what do you call it, life healings. If people can come to me or if I'm where they are, then it's possible, of course. Yeah. Aynı zamanda canlı şifa çalışmaları da yapıyorum. Eğer benim bulunduğum yere gelirse insanlar ya da ben insanların bulunduğu yere gidersem. Yeah. Teşekkür ederim Lalita, bizimle olduğun için bu sene yeniden. Thank you, Lalita, for being with us this year again. Thank you, Menekşe, for inviting and for creating this beautiful space. And thank you to everyone who showed up. And I hope you enjoyed it. And yeah, you can always come back to it if you want to in the recording. Teşekkürler Menekşe, organize ettiğin için ve bu güzel alana beni de davet ettiğin için ve katılan herkese teşekkürler katıldığınız için ve tekrar YouTube'dan bunu dinlemeniz mümkün olacak. Serpil, sana da çok teşekkür ediyorum. Anlamamızı bu kadar kolaylaştırdığın için, bu gönüllü desteklerin için. Teşekkürler. And Serpil, thank you very much to you for making it easier for us to understand and for your voluntary support. Yeah, thank you very much for that. That was a big help. Thank you. Yeah. Belki bir iki dakikamız var Serpil. Lala çalışmalarından bahseder misin? Bu şekilde yaptığın gönüllü çalışmalarından. Tabii ki. She is inviting me to talk about the voluntary work that I have been doing. Aha. Ya, ben İngilizce ve İspanyolca çevirmenim.
Lala Communication diye bir şirketim var. Instagram'da sayfayı görebilirsiniz. Kendi Instagram hesabımda Serpil Ata. Bıdı Bıdı Talks isminde bir gönüllü projem var. Orada karşılıklı dil paylaşım platformu oluşturdum. Yerli yabancı herkes orada birbirlerinin konuştukları dillerde dil pratiği yapmalarına destek oluyorlar. İlgilenenler iletişime geçebilirler. Zaman zaman online etkinlikler sunuyorum orada ve bu tarz çalışmalarda da özellikle ruhsal çalışmalarda gönüllü çeviri desteği sunuyorum. Çünkü profesyonel olarak da yer alıyorum bu camiada. Teşekkür ederim. I just informed them about my voluntary project called Bıdı Bıdı Talks to help people to practice languages. Turkish, English, and in other languages, so they help each other. Sometimes I do online events, and if they want, they can contact with me. And I also support this kind of events to distribute spiritual knowledge because I'm also in this field professionally. Great. So it's my pleasure to be the instrument of distributing the wisdom. Yeah. Oh, beautiful. I would like to maybe hear more about this language training. Okay. All right. So we can be in contact. Yeah. So I will get your information from Menekşe. Yeah, I can also type my email here. Okay. Aynı zamanda Lalita mail adresinde yazıyor olacak chat'e. Good. Evet. Teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş yayını da kapatacağım. Yeah. So we will be closing the recording. Thank you, everybody. Teşekkürler herkese. Thank you. Bye.